Phylogenetically speaking, we have 5 types of placenta. Alright, normally remember the placenta separates from the uterine wall through the decidua spongiosum. This will be asked in question. This will be asked through which layer placenta separates. It is the decidua spongiosum through which placenta separates from the uterine wall. Alright. Now you see phylogenetically there are 5 types of placenta. Here you can see the first, you see this is epitheliochorial. Epitheliochorial means the uterine endometrial epithelium is intact and there is no deciduation. This is non-deciduate and there is no shedding of decidual tissue, no shedding of decidual tissue. So this is called epitheliochorial. This part is chorion, that is the primary mesoderm, cytotrophoblast and syncytotrophoblast. This makes the chorion and the rest part is the decidua. Alright, this decidua remains intact together with its vasculature. Right, this is called non-deciduate or epitheliochorial, as the uterine endometrial epithelium is intact. As the uterine endometrial epithelium, this remains intact, so there is no deciduation, there is no shedding of decidual tissue. Alright, this is called epitheliochorial, seen in porcine, that is in pigs. Now comes the syndesmochorial. Here you see the endometrial epithelium is lost. Endometrial epithelium is lost. Alright. And there is chorion, that is the primary mesoderm, cytotrophoblast and syncytotrophoblast. Right. And this syncytotrophoblast each have the decidua spongiosa. Each have the decidua spongiosa. And the blood is separated from this chorion through the endothelium of the blood vessels, endothelium of the uterine blood vessels, which is still intact. Right. At the state, and this is bovine, that is cow, buffalo, they have this kind of placenta. Now you see endotheliochorial. Endotheliochorial means the growth of the syncytotrophoblast that each have the uterine stroma, so much so that there is denudation of the blood vessels. There is denudation of the blood vessels. The syncytotrophoblast of the chorion each have the decidua, so much so that there is denudation of endothelium. So blood is in direct contact, within the chorion of the placenta. ঠিক আছে, কোরিয়ান প্লাসেন্টার দিকে ডাইরেক্টলি চলে এসছে। This layer, this is endotheliochorial, this is canine. This is of canine. Now fourth is the hemochorial, where this denudation has completed. And the blood is directly in contact with the chorion. এই যে কোরিয়ন, এই কোরিয়নের সাথে ডাইরেক্টলি ইন কন্ট্যাক্ট চলে এসছে, মাঝখানে শুধু syncytotrophoblast আছে, ইউটেরাইন স্ট্রমা নেই। দেয়ার ইজ নো ইউটেরাইন স্ট্রমা। ঠিক আছে, এখানেও ইউটেরাইন স্ট্রমা আছে, এখানে কিন্তু ইউটেরাইন স্ট্রমা নেই। অলরাইট, দিস ইজ কল্ড hemochorial. In human being, this is hemochorial. Number 5, there is another endothelial type where there is cytotrophoblast is lost. In case of rabbit, এই যে লেয়ারটা cytotrophoblastটা, ঠিক আছে, this is also lost. That is called hemoendothelial. ঠিক আছে, এই লেয়ারটা cytotrophoblast এখনো আছে, ঠিক আছে, cytotrophoblastটা আর থাকবে না, দ্যাট ইজ ইন কেস অফ র্যাবিট। ঠিক আছে, এখানে তোমরা বুঝতে পারছো তো যে কোনটা কোন লেয়ার দিয়ে কোরিয়ান। দিস ইজ syncytotrophoblast, দিস ইজ cytotrophoblast, দিস ইজ প্রাইমারি মেসোডার্ম, অ্যান্ড প্রাইমারি মেসোডার্মের মধ্যে ব্লাড ভেসেল গ্রো করে। ঠিক আছে, So with this we can remember
what are the layers forming placenta? কোন কোন লেয়ার দিয়ে প্লাসেন্টা তৈরি হয়, ঠিক আছে? নাম্বার 1 is maternal or basal plate and fetal or chorionic plate. Fetal chorionic plate is formed by the primary mesoderm, cyto and syncytotrophoblast. এই তিনটে লিখে রাখো। আর maternal or basal plate থাকে decidua spongiosa, then the outer syncytotrophoblast, outer cells of cytotrophoblast, inner layer of syncytotrophoblast. এই চারটে লেয়ার দিয়ে ম্যাটার্নাল প্লেটটা তৈরি হয়, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পজিশন অফ দ্য umbilical cord. If it is in the center, this is one thing. If at the periphery, close to the peripheral membrane, this is called filamentous placenta. All right. Next comes the, according to the position, there is placenta previa. You have heard the term placenta previa? Placenta previa termটা শুনেছো? ঠিক আছে? Usually the placenta gets attached towards the upper pole, that is the fundus, and the posterior wall of the uterus. All right. Sometimes this placenta blocks the cervical canal. When it is partial, এটা cervical canal, placenta এইখানে থাকার কথা, ঠিক আছে? প্লাসেন্টা এইখানে এসে এইটা ইউটেরাস, এইটা সার্ভাইকাল ক্যানাল, ঠিক আছে? এইটার ওপরে প্লাসেন্টাটা অ্যাটাচড হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে? এইটা সার্ভাইকাল ক্যানাল, ঠিক আছে? এটাকে যদি পার্সিয়ালি ব্লক করে তাহলে ওটা পার্সিয়াল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। এটাকে যদি পুরো ব্লক করে দেয়, ঠিক আছে, তাহলে এটা কমপ্লিট প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। হোয়াট ইজ দ্য ডেঞ্জার of placenta previa? When we diagnose that there is this mother, this pregnant mother is having placenta previa, while we do a pervaginal examination and we see through USG the position of the placenta that is guarding the uterine os. Os কতটা শুনেছো? Internal os, external os. So this placenta previa give rise to torrential bleeding, heavy bleeding during labor. This give rise to torrential bleeding during labor. That is the danger of placenta previa. Next is the lobed placenta. It can be like this. This can be bilobe, trilobe, like this. And here another lobe is close to the peripheral margin, that is the thin fetal membrane. এটা কি? peripheral margin মানে fetal membrane, ঠিক আছে? fetal membrane কে কে থাকে বাবা? What are the layers in the fetal membrane? That is fused, decidua, capsularis and parietalis. কোন কোন লেয়ার থাকে ফিটাল মেমব্রেনে? ফিউজ, ডেসিডুয়া, প্যারাইটালিস অ্যান্ড ক্যাপসুলারিস। কোরিয়ান লিভি অ্যান্ড অ্যামনিয়ন, কোরিয়ান লিভি অ্যান্ড অ্যামনিয়ন বাবা লিখে রাখ, ঠিক আছে? কোরিয়ান লিভি অ্যান্ড অ্যামনিয়ন, ফিউজ, ডেসিডুয়া, প্যারাইটালিস অ্যান্ড ক্যাপসুলারিস। যখন ব্লাস্টোসিস্টটা বড় হচ্ছে, বেবিটা যখন বড় হচ্ছে, ঠিক আছে, এই জায়গাটা বন্ধ ছিল তো ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস দিয়ে, আর এই হচ্ছে ইউটেরাইন ক্যাভিটিকে লাইন করে রেখেছে ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস, ঠিক আছে? যখন এটা এনলার্জ করছে তখন এই লেয়ারটা আর এই লেয়ারটার মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকছে না, ফিউজ করে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো ফিউজ, ডেসিডুয়া, ক্যাপসুলারিস অ্যান্ড প্যারাইটালিস টুগেদার উইথ দ্য কোরিয়ান লিভি অ্যান্ড
together with the chorion levy and amnion. What is chorion levy and chorion frondosome? আমি বলেছিলাম তোমাদের chorion levy কাকে বলে আর chorion frondosome কাকে বলে। ব্লাস্টোসিস্ট ক্যাভিটি থেকে, ঠিক আছে, around whole of the from around whole of the blastocystic cavity, ঠিক আছে, there are blood vessels. At the embryonic pole, these blood vessels are much grown. At the embryonic pole, blood vessels are much grown, all right, and the rest of the abembryonic pole, the blood vessels are only reduced. These are reduced. This reduced surface of the chorion is known as chorion levy, and the part where the blood vessels are enough grown, this is called chorion frondosome. বুঝা গেল? এমব্রায়োনিক পোলে ব্লাস্টোসিস্ট থেকে, ব্লাস্টোসিস্টের ওয়াল থেকে, কোরিয়ন থেকে এরম করে প্রচুর ব্লাড ভেসেলস বেরিয়ে আসে। আর রেস্ট অফ দ্য ওয়াল থেকে অল্প অল্প ছোট ছোট ব্লাড ভেসেল, দে আর রিগ্রেসড. দিস রিগ্রেসড সারফেস ইজ নোন অ্যাজ কোরিয়ন লিভি, and the flourished surface, flourished with blood vessels at the embryonic pole, this is known as chorion frondosome. বোঝা গেল? আচ্ছা, তাহলে এটা লোড প্লাসেন্টা অ্যান্ড প্লাসেন্টা সাকসেন্চুরিয়াটা, ঠিক আছে, দিস মে বি লোড অ্যান্ড দিস ইজ, এই যে থিন জায়গাটার মধ্যে প্লাসেন্টাল মেমব্রেনের মধ্যে যখন প্লাসেন্টা তৈরি হয় এটাকে বলে প্লাসেন্টা সাকসেন্চুরিয়াটা। তাহলে লোড প্লাসেন্টা হলো, প্রথমে হচ্ছে তোমার ব্যাটল ডোর প্লাসেন্টা, ভেলামেন্টাস প্লাসেন্টা, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, লোড প্লাসেন্টা অ্যান্ড প্লাসেন্টা সাকসেন্চুরিয়াটা, অলরাইট। Then, as per penetration of the uterine wall, it is called placenta incerta, parcreta and accreta, all right. Incerta means this penetrates the myometrium, all right. Accreta means it is attached to the decidua, and parcreta means it penetrates all the layer of the decidua, all right. When this is pathologically attached to the decidua, that is the placenta incerta, this will cause problem in expulsion of placenta, তাই না? যত বেশি অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, ডেপথে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে প্লাসেন্টাটা, ঠিক আছে, তত ওটার এক্সপালশনে প্রবলেম হবে, অলরাইট। নাও অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাইপ অফ ব্লাড ভেসেলস দ্যাট ইজ সাপ্লাইং দ্য প্লাসেন্টা, ওয়ান ইজ ডিসপার্স টাইপ, অ্যানাদার ইজ ম্যাজিস্ট্রাল টাইপ। লেখো, পরীক্ষার হলে যদি আমি থাকি না, কেঁদে মরে যাবি বাবা, এটা মনে রাখিস, ঠিক আছে? পরীক্ষার হলে যদি আমি থাকি, কেঁদে মরে যাবি, একদম কেঁদে মরে যাবি, কেউ বাঁচাতে আসবে না। শান্তিনিকেতনে আমি দুটো এক্সামে গার্ড দিয়েছি, বুঝতে পেরেছিস? মাত্র দুটো এক্সামে গার্ড দিয়েছি। তারপরে বড়রা বলেছে শান্তনু স্যারকে রেখো না, ছেলেমেয়েরা কেউ পাস করবে না, বুঝতে পেরেছ? মিনিমাম থিং যেটা তোমাকে জানতেই হবে, সেটা যদি তুমি না পারো তোমাকে মার্সি করতে পারবো না আমি। মিনিমাম থিং যেটা না জানলে হয় না, সেটা যদি না বলতে পারো আমি তোমাকে মার্সি করতে পারবো না, ঠিক আছে? মার্সি করবো পরে, শেখানোর জন্য মার্সি করা হয়, পরীক্ষার দিনে মার্সি করা হয় না, ঠিক আছে? এনিওয়ে, রাগ করে লাভ নেই আমার উপরে রাগ করে লাভ নেই, বুঝতে পেরেছ? আমি চাই না স্টুডেন্টরা, আমি বহু কষ্ট পেয়েছি, ঠিক আছে? আমি পরীক্ষা দিচ্ছি কমিউনিটি মেডিসিন, ঠিক আছে? অলরাইট, and according to the attachment in the uterine wall, placenta, accreta, incerta and parcreta, all right.
When it is pathologically attached to the uterine wall, this is called inserta. This is called accreta. When it is passing through the up to myometrium, it is called inserta. And when it is passing through all the layers, this is called parcreta. All right. With this, we understand how much placenta is separable, right? Then, as per there is another circumvallate. Circumvallate তোমরা বুঝবে না, শুধু এইটুকু মনে রেখো, around the placenta there is a sulcus, that is called circumvallate placenta, right? Then, as per the distribution of the umbilical artery, these are dispersed type and magistral type. Dispersed type means from the artery, from the main artery, there are large dichotomous branches. আর্টারিটা এরকম করে প্লাসেন্টায় আসছে আর এরকম করে করে বড় বড় ব্রাঞ্চ ডাইকোটোমাস, ঠিক আছে, এপাশে ওপাশে মিলে ডাইকোটোমাস ব্রাঞ্চেস। দিস ইজ কল্ড ডিসপার্স টাইপ। অ্যান্ড ইন কেস অফ ম্যাজিস্ট্রাল টাইপ, umbilical artery full caliber from starting to end point, ঠিক, caliber doesn't reduce, caliberটা reduce করে, only thin branches come out from the umbilical arteries. umbilical vessel থেকে thin artery বেরিয়ে আসে আর আর্টারির যে ক্যালিবারটা ফার্স্ট টু লাস্ট একই রকম থাকে। দিস ইজ কল্ড ম্যাজিস্ট্রাল টাইপ অফ ডিস্ট্রিবিউশন। অ্যান্ড দ্য diagram I have drawn, that is the phylogenetic classification of placenta. That is the phylogenetic classification of placenta. ঠিক আছে? Now you read placental functions from physiology. ফিজিওলজিতে তোমাদের প্লাসেন্টা ফাংশন পড়ানোর কথা, অ্যানাটমির লোকেদের পড়ানোর কথা না। তবুও প্লাসেন্টা হ্যাজ এ ফাংশন অফ ট্রান্সপোর্টিং অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড। Placenta has a property to transport oxygen and carbon dioxide. All right. Remember that fetus have 50% more hemoglobin than the mother, and the fetal hemoglobin carries 20 to 30% more oxygen than the maternal, right? There is another factor that is, you know from physiology, that more carbon dioxide is conveyed due to its solubility. More carbon dioxide is washed out, there will be more flow of oxygen into the fetal tissues. ঠিক আছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রচুর সলিবিলিটি, ও যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, there will be much intake of oxygen into the fetal tissues. ঠিক আছে, these are the another thing is there is sodium, potassium, chloride, all these are diffused, not actively transport. Two factor is there, number one diffusion, another is active transport. All right, these are diffusely intaken by the fetal tissue, right? Active transport is for amino acid, calcium, ascorbic acid. ঠিক আছে, these are actively transported, right? Next comes the storage function. The placenta stores calcium, mainly calcium, iron and the glycogen. The glucose level of the placenta is less because it actively metabolizes, the fetus actively metabolizes the glucose. So there is a small storage of glycogen. ঠিক আছে, then the hormonal function is, placenta gives rise to 4 hormones. Number 1, HCG, human chorionic gonadotrophic hormone. It has molecular weight of 30,000 molecular weight আছে। ঠিক আছে, এই HCG
comes within the urine of a pregnant mother by 8 days, which is the basis of pregnancy test. ठीक है, mother is pregnant, ठीक है, within 8 days HCG will come in the urine of the mother, and that gives rise to the positive pregnancy test, right? HCG has some other function. It maintains the corpus luteum up to 3 months. It maintains the corpus luteum up to 3 months, and corpus luteum secretes mainly progesterone. All right. Now comes the progesterone. Now comes the progesterone. দিদি ওই একাডেমিক সেল থেকে একজন এসে আমার কাছ থেকে আমাদের যে ওই যে খাতাটা না যেখানে আক্তার স্যার লিখে রেখেছেন আছে, আমাকে একটু দিয়ে দেবেন কাজ, ওটা লুকিয়ে রাখবো। The most important function of progesterone is, this progesterone comes from the syncytotrophoblast. Progesterone is synthesized by the syncytotrophoblast, and this progesterone reduces the spasmodic contraction of uterus. ইউটারাসের মধ্যে যদি বেবি মানে কনসেপশন হয়ে থাকে, এবার ইউটারাসটা যদি এরকম করে কন্ট্রাক্ট করতে থাকে, ঠিক আছে, দেয়ার উইল বি লস অফ দ্য দেয়ার প্রেগনেন্সি, ঠিক আছে। দিস arrhythmic contraction of uterus is calmed down by the progesterone, ঠিক আছে। Now another hormone is HPL. Estrogen. Estrogen also comes from the syncytotrophoblast. ठीक है? It is synthesized from a precursor molecule, that is DHEA. তোমরা পড়েছো ফিজিওলজিতে, ঠিক আছে, DHEA, dehydroepi androstenedione, ঠিক আছে। This comes from the fetal suprarenal cortex. So fetus is developing, its suprarenal cortex is giving DHEA, and from that placenta is preparing estrogen. And you know the estrogen function of the estrogen, that is development of secondary characters, all these things. Another is HPL. HPL means human placenta lactogen. All right. This prepares the mother for milk secretion, right? This much is enough. Another thing is immunogenic response of the placenta. Another one is immunogenic response of the placenta. Previously it was thought that the placenta don't have lymphoid cells or immunologically active cells, but now it is known that after pregnancy, pre-aortic and para-aortic group of lymph nodes increases. Pregnancy হয়েছে, ঠিক আছে, pre-aortic and para-aortic group of lymph nodes বেড়ে গিয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই ওখান থেকে লিম্ফ নোড আসছে, ওখান থেকে নিশ্চয়ই লিম্ফ নোড আসছে, ঠিক আছে। তো কেন লিম্ফ নোড আসে? যদিও the placental antigen are less in concentration, but there is increase of T cells, ठीक है, T cells, ঠিক আছে, T cells B cells আছে না, ঠিক আছে, প্রচুর T cells পাওয়া যায়, এবং প্লাসেন্টাল যে ভেইন হয় সেই ভেইনের মধ্যেও প্রচুর T cells পাওয়া যায়। তার মানে it proves that there is some antigenic challenge within the placenta. There is antigenic challenge within the placenta from the HLA antigen. This is a series of HLA antigen. HLA কথাটা পুরো জানো? Human leukocyte antigen. ঠিক আছে, ওটা জানতে হয়, HLA antigen পড়তে হয়, ঠিক আছে, পরীক্ষায় আসে HLA antigen. Anyway, why there is no immunological response? Why there is no immunological response or graft rejection? That is, fetal graft is not rejected.
Number one, I have said these antigens are very less in amount. And another thing is, these antigens are, their surface is coated by fibrinoid protein, that is in the Nitabux layer, and in the row stria there are fibrinoid coating of this antigens. So there is no overt host rejection in the during pregnancy. বোঝা গেল? ঠিক আছে, এটা লিখতে হবে কিন্তু অ্যান্টিজেনটা কম থাকে, লিম্ফয়েড টিস্যু ট্রান্সপোর্ট করে দেয়, ঠিক আছে, সেই জন্য কি হয় না আইজিজি এন্টার করতে পারে সিনসাইটোট্রোফোব্লাস্ট দিয়ে, ঠিক আছে। আইজিজি ঢুকলে তোমার মিজলস, ডিপথেরিয়া, স্মল পক্স এইগুলোর এগেনস্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। নট ফর চিকেন পক্স আর হুপিং কাফ, চিকেন পক্স আর হুপিং কাফের ক্ষেত্রে হবে না, ঠিক আছে। এগুলো একটু গুছিয়ে লিখে দেবে, ঠিক আছে। তাহলে তোমার মোটামুটি প্লাসেন্টাল ফাংশন তোমাদের জন্য হয়ে গেল, ঠিক আছে।